8 lecture, the last one from me, and after this you akan sambung dengan Dr. Izlina untuk part dynamics. Lebih kepada application lah, stock and semua. Okay, so hari ni kita akan buat for yesterday and for yesterday and for last Thursday kita dah cover the circular motion, but it is in horizontal plane. Okay, tapi hari ni kita akan pergi the vertical plane. So we look at how the vertical plane tu dia akan differ at every position. Okay, before that let us revise. We do some revision untuk circular motion in horizontal plane. That we have a conical pendulum. Okay, conical pendulum kita ada derive the value of x component and also untuk y component, di mana the x component is always equal to the t sin theta and is equal to the centripetal force, or else kita boleh guna in terms of the angular velocity mr omega kuasa 2. Okay, and then for y component we do have t cos theta and it is equal to our mass darabkan dengan gravity, and also the velocity is equal to v square root of rg tangent theta. Okay, so semalam ada juga yang tanya kenapa kita tak, siapa angkat tangan tu? Sekejap, saya tak nampak. Alia. Oh, terangkat tangan. Okay, semalam ada yang tanya kenapa kita tak substitute the value g is equal to negative 9.81. Okay, ada yang boleh jawab? Kenapa kita tak substitute value g negative? Kita hanya substitute the direction saja. Direction of the mg, that is ke bawah. Kalau letak negatif nanti dapat max error kan? Itu satulah, but second, kalau dari segi konsepnya, dari segi konsep fiziksnya, kenapa kita tak letak g negatif? Kita letak negatif selalunya bila ada motion yang oppose, tapi yang ni dia satu sahaja kan. So macam tak ada opposing, so kita tak perlulah letak negatif. Motion dia hanya masuk relatif kepada benda tu sahaja. Maksud awak motion ke mana? Dia macam kalau kita katakanlah dari satu point kita bergerak ke sana tu, kita ada kita punya relative tu dia memang tempat satu titik tu dan bergerak ke hadapan, tak kira lah ke mana pun, bagi saya dia memang positif lah. Hampir tepat lah. Hafizuddin ni yang join saya punya counselling tu ke, yang UM top 100 tu? Ya. Yang suka pokok tu kan? Okay, almost betul lah. Okay, sebab apa kita tak letak g negatif? There is no motion pun yang ke bawah. Motion kita is always in circular motion and is always pointed to the center. Center yang kat sini. That's why kita tak letak g negatif. Kita tak nak pun calculate the acceleration yang terlibat ke bawah tersebut. So kita just ambil the direction itself untuk kita dapatkan force yang melibatkan the centripetal force. Okay, faham So that's the answer lah, jawapannya. Relative motionnya kepada apa yang Hafizuddin cakap tadi tu, relative motion tu, it is actually related to our circular motion. Kita tak libatkan pergerakan atas bawah ke, kiri kanan ke, it is always in circular motion. Alright, thank you. Next. Okay, hari ni kita akan buat circular motion in a vertical plane. Then we need to solve the problems involving motion in vertical circle lah. So it is vertically move. Ada komen x component. X component. Alright, next. Okay, so circular motion in a vertical plane, macam saya punya video dulu, dia vertical kan, dia punya the value of the tension is always changing tau. Sebab dia ada position and dia ada effect daripada gravity. Gravity kan y direction ke bawah kan, jadi bila kita buat vertical, ada some effect from the gravity itself. So consider an object of mass m is tied to the end of a cord of length L. So we know that we have length here lah. We have length and then it tied up with a ball. And then the tension T of the cord varies with the position of the ball. So that's why saya kata tadi, setiap position the value of the tension will be
not the same. So we will check. Saya akan provide you dengan beberapa position. I categorize it into 4 position. Okay, ada 4 position. Okay, the first one is point A and B. Okay, I call it a horizontal punya place. Okay, point A and point B. Point A and C, bukan B. Point A and C. Okay, and then the second one, we go for point B. Okay, and then the third one, point D. And the last one, point E. Okay, yang B ni is the maximum lah, the maximum point. Okay, and then yang D is the minimum, the lowest point. And then E is at any angle. At any angle. Okay, let me recorrect this drawing. Sekejap. Okay, so kita pergi for the first position dulu. Point A and point C, apa jadi pada the tension? What will happen to the tension? Okay, so the tension dekat point A and C is always, like I said, is always, the force is always point to the center. Jadi the one that provide to the centripetal force is only tension. So there is no up and down, ke bawah dan ke atas. And then dia akan always point to the center. Jadi dia ada only pada X sahaja. Dia tak ada pada Y component. So the Fx yang menghasilkan the centripetal force is only the tension. So that's why I equate the tension is equal to mv square is equal to mr omega square. Jadi pada Y component dia tak ada. Dalam tutorial sebenarnya dia nak minta centripetal acceleration dia bukannya minta centripetal force. Jadi centripetal acceleration dekat mana-mana point sama je. Cuma bila dia masuk force, dia dah jadi different sebab adanya weight. Force is equal to mg. Okay, next. Y component tak ada. Apa beza circle yang kita belajar awal-awal? Apa maksud awak? Yang awal-awal tu? Tak, doktor. Yang awal-awal tu kan kita belajar circle, but then yang ni horizontal dengan vertical. So basically sama je lah kan sebenarnya. The motion. Yang ini kita nak belajar the centripetal force, yang tension tu berapa. Sebab kalau vertical, dia vertically lah, dia bergerak macam ni. Bola tu gerak macam ni. Kalau horizontal, bola tu gerak macam ni. Saya macam ni, awak tak nampak saya. Saya tak tahu lah. Okay. Okay. Horizontal dia macam ni. Dia gerak ke that one lah. So kita nak kira berapa tension dia kepada center. Tapi kalau untuk vertical, dia bergerak vertically lah, dan kita nak kira berapa tension yang terlibat dekat setiap position. Tapi centripetal acceleration sama. Sebab centripetal acceleration is V kuasa 2/T. Dia hanya berubah dengan velocity. Velocity tak berubah, jadi AC sama. Tapi untuk centripetal force, dia ada effect dekat centripetal force tu. Apa yang bagi effect dekat centripetal force tu? Untuk position horizontal is only tension. Tapi nanti bila kita pergi dekat maximum, dia akan ada effect daripada gravity. I will show you after this. Okay, boleh? Awal-awal dah bombat saya soalan yang tak apa, kita tengok sampai yang position last dulu. If ada question, kita dah tanya boleh? Okay, so dia tak ada Y component, dia memang always to the tension. Untuk position A and position C, I call it as a horizontal punya position. Okay, so kita pergi dekat B. So what happened to B? Kenapa dia tak naik ke atas? Saya dah betulkan tadi dah. Sekejap. Good, tak ada. Okay. So point B, dia dekat maksimum. Okay, dekat maksimum, apa akan jadi pada the tension? Dekat sini kalau kita lukis the free body diagram, dia memang ada effect daripada the weight. Okay. Tapi untuk dekat B, there is no X component pun. Dia memang pada Y component yang tunjuk ke bawah. That's why I put X component, there is no acceleration. But untuk Y component, dia ada acceleration ke bawah. We call it the centripetal acceleration that point to the center. So our centripetal acceleration is here, right? Dia ke bawah like that. And then the centripetal acceleration pun dia ikut benda yang sama, which is F is equal to M darabkan with the SC.
But what forces in Y yang ada, we do have tension, and then kita ada another one plus with the weight, which is equal to the mg, and kita equalkan with our mass darabkan the centripetal acceleration ataupun the FC, okay, centripetal force. So when we rewrite this again in terms of the tension, apa tension dia? Tension dia akan berkurang sebanyak weight. Maksud dia centripetal force minus with the weight. So that is the tension. Tadi tension if at the horizontal, it is only equal to the centripetal force. But now when it go to the highest position, dia akan decrease by the weight. Ini adalah hasilnya. Apa nama tu kita panggilnya? Effect daripada the gravity itself. Okay, now next. What about if the object is at the lowest, kalau dekat minimum point? Kalau dekat minimum point, sama juga. There is no x component, but we can see that the tension memang always point to the center. Okay, dia memang always point to the center, jadi it is directed upwards, and also FC pun akan directed upwards. Cuma the weight tu yang akan oppose, akan ke bawah. So that's why lah the summation of the Y component is equal to the centripetal force. And what forces involved in the Y component? We do have tension, and then we do have the weight, but the weight now is pointing downwards, so kita minuskan dengan the weight, and it is equal to the MAC. Then I rearrange this formula so that we can get that the tension is mv square over r plus mg. So there is another additional weight atau additional forces from the weight. Tapi dekat atas tadi dia ada pengurangan weight, dekat bawah dia ada penambahan weight. Okay, now kita tengok at any point. Okay, if at any point pula, for example at theta here, this is theta. Okay, theta is here. And then we have weight at this angle. So we need to resolve the weight. So what will happen is, let me open a blackboard so I can resolve this so you can see. So if we have the theta here, we have a y-axis and also x-axis. And then we have the tension that point to the center. So this is the tension. And then we have a ball here. And the theta is somewhere here. Okay, and then the ball will point downwards macam tu. So this weight. And we need to resolve this weight into x and also y component. So I draw an imaginary part of the y, which is here, and for the x, this is here. Jadi theta sebenarnya is equal to here. Okay, theta is here, sama dengan theta yang ni. Okay, jadi mg kalau adjacent to the theta, it is equal to mg cos theta. So this one point here, it is mg cos theta. Okay, and then for this one, mg sin theta lah. Mg sin theta. Jadi the forces that involve in T adalah this one yang akan supply to the centripetal force is this one, and also this one. And then there is no y component because memang dia akan always point to the center. There is no motion yang bergerak ke bawah, so we don't care about the y component now since the acceleration is 0. And it only provide the x component sahaja, which is the summation of the x component. We do have tension that point to the center, and it is in the same direction with the centripetal force. That we need to minus the mg cos theta, since mg cos theta is directed opposite to the tension. Now the tension at any angle is equal to the additional mg cos theta. So let me summarize all four positions. Okay, so we do have A and C. Okay, A and C, the tension is equal to the centripetal force. Okay, this is the first position. Okay, for maximum. Okay, for maximum, the tension ada pengurangan berat. Okay, so dekat atas tu dia punya tension tu rasa lebih rendah lah. Okay, dia rasa lebih ringan sebab dia ada tolak with the mg.
Okay, this is the second position. Okay, and then the third position is the D. Okay, dia ada penambahan berat. So dia ada rasa lebih berat sikit dekat bahagian tension yang di bawah. And at any angle, dia ada juga tambahan mg cos theta. Okay, so that is the summary for the vertical position. But this one we use tension lah. Nanti kita akan tengok macam mana normal force pula. Okay, let me proceed with the minimum speed. Okay, apa maksud minimum speed to ensure a ball ni? Maksudnya dekat sini is this velocity yang akan hold the ball ataupun hold the object to keep moving in a circular path. Kalau velocity ni tak ada, dia akan terjatuh ke dalam lah. Dia macam contohlah, saya ada a tali with a ball. Okay, kalau velocity-nya kurang, dia akan jatuh ke bawah dan dia tak jadi dah circular. Dia bukan circular anymore lah. So in order untuk the ball ataupun an object untuk move in circular motion, kita kena ada the velocity at the top tu and also the velocity at the bottom with a different ni lah. So for example, kita pergi yang ke top dulu. So what is the minimum speed of the ball at the top? So we do have that the T top, the tension at the top is equal to mv square over r, the centripetal force, minus with our weight. Okay, jadi in order for the ball to reach the top, the T mesti larger than 0. Kalau the T smaller than 0, then dia dah tak jadi the circular motion. Dia memang akan jatuh ke bawah T0 kan. So that's why I put T must be larger than 0. Okay, and then from this equation, mv square yang T top ni, v square over r minus mg, we need to make it larger than 0, and then we move mg to the right hand side, we will get mg. Then we can cancel out the value of m. So our v now is v square is equal to rg is equal larger than rg. So the velocity is square root of rg ataupun gr. So this is the minimum speed of the ball at the top of the vertical center. Okay. Next, kalau kita nak buat dekat bottom pula, what is the velocity? So at the bottom of the circle, we do have this equation. Dia ada additional weight yang saya cakap tadi. So that's why dia ada plus mg. But we cannot use the same method as previous that we make that t is larger than 0 kan. So kalau saya buat that method, you see this mv over r plus mg, and then saya buat larger than 0. Then what will happen is dia akan jadi negative mg here. Then I cut m and the velocity is negative rg square root. So we cannot do this kan. This one is undefined. We cannot square root the negative number. So that's why we use the principle of conservation energy to derive what is the velocity at the bottom. So we cannot use this method. So how? We have to use the kinetic, the conservation of energy punya principle. Okay, apa conservation of energy tells us? Energy cannot be destroyed nor created, but can change shape. Yep, dia boleh transform to another part, but the value atau the magnitude of the energy adalah sama. Okay, cannot be destroyed or nor created. Okay, then let me open my blackboard untuk kita derive this velocity at the bottom. So, saya buka saya punya slide. Okay, so using the principle of conservation of energy, okay, we have that, saya lukis sekejap lah. Okay, we do have this position at bottom, and then this is the y-axis imaginary, then ada center. So this is radius, this is radius. Jadi the energy dekat bawah, ni it is equal, dia ada only kinetic energy. Jadi we have, sekejap saya padam guna color putih. So we have half mv square, tapi v dekat bottom, dia only ada kinetic energy.
Then kita equalkan dia daripada energy yang ada ke atas. Kan, sebab dia tak boleh destroy, dia boleh transform saja. So we equalkan the energy yang ada dekat atas, which is equal to half mv top to the power of 2 plus with our potential energy yang ada dekat atas ni. Potential energy is equal to mgh. Jadi dia equal to mgh. Okay, now what is h? H is equal to H adalah daripada here to here. So this is H. Diameter. Diameter ataupun 2 kali R kan. So then I substitute again half mv top to the power of 2 plus mg darabkan dengan 2R. Okay, this one is half mv square bottom. Okay, now I want to hilangkan the values. Before that, we can cancel out m, of course. So cancel m. Okay, and then v square bottom divide by 2 is equal to v square top divide by 2 plus the 2rg. Okay, and then I equalkan the denominator dekat bawah. So jadi v square bottom is equal to v square top plus with the 4rg. Okay. And then we know that from the previous one, v top yang kita dah derive, v top tu is larger than square root of gr. Okay, daripada equation yang pertama tadi. Okay, this one, square root of gr. Jadi kita boleh masukkan the v bottom the power of 2 is equal to square root of gr kuasa 2 plus 4rg, and then the square root can cancel out. Okay, so v bottom square is equal to gr plus 4gr. Jadi v bottom is equal to 5gr square root. Okay, ni soalan dia akan bagi tahu lah what is the minimum velocity in the bottom and what is the minimum velocity at the top, so that it can keep the object bergerak dalam circular path. Okay, you guys ada bunyi bising tak? Ada. Ada orang buat apa kat atas ni. Tapi kalau tak dengar, let me know. Saya akan cuba. Saya tak tahu saya nak pergi sini. Sekejap. Okey, tak terlampau mengacau. Okey. Okey. Why dekat top ada kinetic energy but dekat bottom tak ada? Bottom ada kinetic energy lah, Zaidah. Syarifah. Sebab dekat top tu memang akan ada kinetic energy plus with the mgh. Mgh is the potential energy. Kalau kat max point ada kinetic, this one is dia masih bergerak tau. It is in the circular motion. Jadi bila dekat part tu maximum frequency, maximum point, dia akan ada kinetic energy waktu dia bergerak, bukannya waktu dia stop. Bila stop je kinetic energy dekat maximum tu kosong. It's kinetic at bottom is just kinetic. Betul Amira, betul. Sebab dia motion dia tengah bergerak tau. Dia bukannya stop static dekat atas macam tu. Dia tengah bergerak. Okay, let me proceed. Okay, so application dia adalah Ferris wheel. So do you know when we are at the top, we will feel a little bit lighter and heavier when we are at the bottom. So kenapa? Okay, dia ada sedikit perbezaan between the one that we already derived just now. The one that we derived just now is we use tension. But this one kita lebih kepada normal. Okay, kenapa? Kita ada Ferris wheel and then kita duduk dalam Ferris wheel tu and we have the seat kan, the seat dalam Ferris wheel tu, and kita akan wujudnya the normal. Okay, so if I draw the body diagram at the top, kita akan ada the object, okay, and then we will have mg and we have n top.
And we know that the centripetal acceleration or centripetal force is always point to the center. Jadi at the top, dia punya FC akan point to the center lah. So that's why I put AC ke bawah. Jadi bila AC ke bawah, MG and AC in the same direction. So MG, saya samakan dia dengan FC. Then kita minuskan N top. N top ada ke atas. So kita akan dapat N top is equal to minus MG minuskan MV square over R. Kenapa, soalan saya, kenapa kita tak N top tolakkan dengan MG? Ada yang boleh jawab tak? Kenapa kita tak buat N top tolak MG sama dengan MV square over R? Buat MG sama direction dengan centripetal acceleration. Correct. Sebab dekat sini, centripetal acceleration dekat atas, it is downwards. It towards to the center. So, this is kita punya FC. And MG also towards ke bawah. Jadi dia dah same direction dengan MG. So that's why lah kita kena buat MG tu samakan again. MG tu equalkan with the MV square over R. Then barulah kita minuskan the N top. Sebab N top dah different direction with the centripetal force. Okay, saya repeat because MG and FC are in the same direction. So that lah MG tu kita minuskan dengan N top. So we look at the bottom pula. Kalau bottom part, ini N bottom ni bukan N top. So N bottom. Okay, bila dekat bottom part, kita punya centripetal force is always point to the center which is upwards. Okay, so this is FC. And then the normal pun akan equal dengan FC. Now the normal pula yang sama dengan FC but the weight yang terbalik ke bawah. Then N bottom, untuk dapatkan this equation, N bottom we must minus with the MG akan equal with our centripetal force. So bila tengok this equation, bila dekat top kita akan minus the centripetal force, then that's why we feel lighter. And bila dekat bawah kita kena add the centripetal force with the weight, then kita akan feel heavier. Okay, so siapa nak rasa ringan kena duduk kat bawah lah. Kena duduk kat atas lah. Siapa yang nak rasa berat kena duduk kat bawah. Kita akan tengok soalan banyak Ferris wheel dengan tension ni. I will compare them. Okay, let me open my whiteboard. So kita ada dua case sekarang tau. We have two cases. Let me draw the table so that you boleh nampak. So we have two cases. The first one is tension, di mana we have this kind of ball attached to the string and then it move in a circular motion, and we call it tension lah. Tension akan equal to the directed towards the center. But the second one, if we use normal force, okay, for example Ferris wheel, okay, Ferris wheel. Okay, then di mana when they move in the direction like this, so they sit in the chair, so normal ke atas and this is ke bawah. Okay, and then for X component, for maximum position. So kalau maximum position dia rasa lebih ringan, jadi the tension punya equation is equal to mv square over r minus with mg. But for normal at the maximum point, dia dah jadi terbalik. The weight to itself yang minus with the mv square over r. Okay, itu kalau kita punya case for Ferris wheel lah. Mg minus mv square over r. But for the minimum, jadi at the T dia akan tambah sebab dia rasa berat kan. So dia tambah with the weight. But for normal, we start with mg plus with the mv square over r. So this one tak ada masalah, dia sama because it is tambah. Tapi untuk maximum position, we need to weight yang minuskan with the centripetal force. Okay, dia jadi terbalik kat sini. Nanti I will show you some example so that you lebih faham lah. Okay. mg minus mv square over r. Okay, correct. Doktor. Yes, saya. Kenapa kat tension tu tak ada normal? Okay, kalau nak jawab soalan tu saya kena pergi basic. Apa maksud normal force? The force parallel to inclined plane. To the plane, right? To the plane. Okay, adakah kat tension ni ada plane yang touch the ball? No, Ada tak? tak ada.
Dia just ada tension saja kan. So normal force bermaksud anything that in contact with surface. So for example, if I have a plane and then I have a box, then dia dah ada contact with the plane itself, then dia baru wujudnya normal. Contoh kalau kat Ferris wheel, plane-nya itu is come from the seat. Dia duduk atas the kerusi kan. So dia duduk atas the kerusi, so dia ada normal force ke atas. So itu maksudnya normal force. Tapi untuk yang tension ni, they don't have the normal force because dia memang tergantung macam tu je. There is no contact with other plane. Faham tak ini? Faham. Alright, so saya ulang balik. Tension, there is no normal force because there is no contact with the plane. Tapi kalau Ferris wheel, we use normal because there is a contact with the plane, which is the seat. Okay, nanti kita tengok apa beza soalan yang saya cakap dengan tension ni. Dia depends on kefahaman. Yep, siapa tu? Maksudnya untuk Ferris wheel tu, kita guna mass of orang yang dekat dalam, yang duduk atas seat tu. Yep, kita akan assume the mass of the, sebab nanti soalan dia tak tanya pun what is the force of the crater. Dia soalan akan tanya what is the weight of the people ataupun what is the apparent weight of the people yang duduk dalam that car dalam Ferris wheel. Okey Adila, tengok soalan tu. Yep, Saiful. Doktor, katalah macam ada satu objek ni dia bergerak dalam satu gelung. Dan dia punya incline tu, maksudnya objek tu berada dekat bawah incline plane tu. Maksudnya end dia still ke atas ke end dah turun ke bawah? Dia bergerak dalam apa Saiful? Dalam macam bentuk gegelung macam tu. Macam roller coaster, jet pejuang. Okey. Dia kan macam orang tu pun dah terbalik dah kan. So and this okey. Okey. Good question. Saya dapat tangkap. So maksudnya dekat sini bila contohlah roller coaster kan, kalau dekat bawah keretanya macam ini. Saya pun tak tahu kereta. Okay, so for example kalau kat bawah dia macam ni, so we know that the normal akan macam ni lah kan, betul? So the weight is here. And then bila dia pergi atas, dia dah jadi terbalik. Keretanya dah jadi terbalik like this. So orang pun jadi terbalik. Macam tu kan Saiful kan, betul tak? Betul. Okay, jadi the normal, mana normal dia? Normal dia dekat sini tak? Ke normal dia ke bawah? Atas. Siapa kata atas? Saya kena buat poll pula. Siapa kata bawah? Angkat tangan. Bawah ke atas dia ni? Atas. Saya buat poll sekejap lah. Sekejap saya buat poll. Yes, okay. Siapa kata dia ke atas, cakap yes. Okay, siapa kata dia ke atas, cakap yes. Siapa kata normal ke bawah, cakap no. Okay, I'll open this for maybe 30 seconds. Unsure, okay. Okay, another 15 seconds. Sama, lebih kurang sama je. Maksudnya you guys unsure lah. Betul, siapa yes siapa no? Maksudnya siapa yang apa nama yang saya cakap tadi, normal ke atas is yes, normal ke bawah is no. So saya tengok ramai yang unsure, tapi jawapan dia sebenarnya kita pergi balik basic. Apa maksud normal force? Normal force is anything that contact with the plane. Jadi bila dia dah terbalik macam tu, kan, the plane is here, so the normal is here lah, ke bawah lah, bukan ke atas anymore. So dia normal akan jadi sama dengan the weight. Yang ini nanti saya akan tunjuk soalan next. Okay? Boleh? Boleh. Okay, saya suka soalan dari Saiful ni lah. So dia macam membuka mata juga. Sebab kalau yang case Ferris wheel tu dia jadi betul kan, orangnya betul. And then dia punya plane is here, jadi the normal memang ke atas. Tapi bila dah macam jet fighter tu dah kepalanya ke bawah macam tu, and the plane is here, jadi the normal is ke bawah lah. Dia akan equal to the centripetal force. And this case yang nanti akan sama dengan tension. Tak apa, I will show you in the next example.
Okay, thank Sir? you. Ya, saya. Sila. Okay, saya nak tanya, kalau tadi kan yang kan N ke bawah, width ke bawah, yang ke atas tu centripetal. Ke atas tak ada apa. Just centrifugal lah yang effect tersebut. Tapi the normal dengan the normal dengan the weight tu akan in the same direction. So kalau tak ada apa-apa ke atas lah, tu lah. Dia akan terapung ke atas. Dia akan jadi case yang ini kan, dia akan jadi case sama dengan tension tu, di mana dia ada tension ke bawah and dia ada weight ke bawah. This is the weight, this is the tension. Dia akan sama dengan this case yang pertama. Kalau yang jenis roller coaster yang kita terbalik ke bawah kan, dia akan sama case dengan case yang tension ni. The weight dengan the normal in the same direction. There is no forces yang akan ada ke atas. Boleh? Okay. So okay, that's a good discussion. Tapi saya terpaksa teruskan. Saya takut saya tak sempat habis. Nanti kalau nak tambahan kelas nanti you let me know, okay? But this is a very good question. Thank you, Saiful. Next. Kita buat soalan. A 70 kg man sits in a Ferris wheel. Jadi this is Ferris wheel that move at the speed of 5 meter per second. Jadi the V is 5 meter per second. Okay, and then the radius of the Ferris wheel is 50 meter. Okay, calculate the apparent weight. Apparent weight lah, maksudnya dia nak normal of the people yang duduk dalam the Ferris wheel tu when he at the top and also at the bottom. So this one memang normal je. We know that kalau Ferris wheel, we have to use the normal one tu, the normal punya forces, which is equal to, kalau N top, dekat top, dia rasa lebih ringan, jadi we know it is mg minus with our mv square over r. Okay, but at the bottom, dia rasa lebih berat, we need to plus with the mg. Okay, then kita masukkan je lah value dia. Mass is 70, sorry. Mass is 70, gravity is 9.81, minus with the mass is 70, and velocity is 5 to the power of 2. We divide by the radius is 50. Okay, boleh tolong kira. Tapi yang untuk bottom, we just tambah je lah. 70, 5 power of 2, divide by 50 is equal to 1. Okay, boleh tolong kira tak untuk N top berapa? 651.7. 654.7. 651.7. Okay, 651.7. Okay. Okay, and then untuk yang bottom? 721.7. 721.7 Newton. So memang kita tengoklah, memang dekat bottom tu dia ada rasa lebih berat sikit. Okay, next kita tengok soalan kedua. Okay, a bucket of mass 2 kilo is swirled in a vertical circle of radius 1.3 meter at the lowest point of its motion. So dia bagi kat sini lowest point of the bucket, and then the tension is 25. Tension is 25. So find the speed of the bucket. So this one kita nak guna normal ke kita nak guna tension? Tension. Tension, sebab there is no normal kan. Dia memang attached with the with the rope saja. So jadi kita buat je equation of the tension bila dekat max. Bila dekat lowest point, tension is equal to rasa lebih berat, jadi mv square over r plus with the mg. Okay, and from here we can get the value of velocity here lah. So it is equal to t minus mg. Okay, saya rewrite again So saya just tak tunjuk the step, but this one lah. Dia akan jadi macam ni. So this is the v. R t minus mg darab r over m dan square root. Betul Setuju. Okay, jadi R is the radius is 1.3 and the tension is 25 minus 2, gravity 9.81. Okay, and then
divide by value of 2, square root kan, then we get the velocity. Okay, boleh tolong kira? 1.87. 1.87 meter per second. Okay, now example question yang you guys perlu buat. Inilah dia, okay, ini sama question 1 tadi sama dengan yang ini yang Saiful tanya tadi. A fighter airplane flying in the sky dive with a speed of this in a vertical circle of radius 200. Mass of the pilot sitting in it is 75. Calculate the value of force at which the pilot presses his seat when the airplane is lowest and highest. So look at this. Bila ada kapal terbang, katakan ada kapal terbang, and then the fighter sitting here at the bottom. Jadi kita tahu that the normal the weight ke bawah, but the normal ke atas. And then dia akan the same direction as our FC. Jadi the normal at the bottom, normal dia is equal to the weight pluskan our FC. FC is mv square over r. Okay, but for at the top, dia dah jadi terbalik, maksudnya orang tu dah ke bawah macam tu. Okay, jadi the normal is this direction and the weight is in this direction. Okay, sekejap. The weight is in this direction. And then kita punya FC also in this direction. So the normal now, okay, the normal now is centripetal force minuskan dengan the weight. So mv square over r minuskan dia dengan mg. This one akan sama dengan tension yang kita buat untuk ball tadi. So dia bukan dah jadi mg minus mv square lah. Dia akan jadi macam ni. N plus mg is equal to the centripetal force. Dia dah jadi equation yang ini tau. Sebab dia dah terbalik kan. Dia dah, the normal tu dah sama direction with the weight. Jadi kita buat n plus mg is equal to mv square over r. That's why lah the normal dia akan jadi mv square over r minus mg. Okay, you guys try first. I will restart this. Okay, cuba kira. So yang bahagian A depan ni dia nak lowest this is lowest position, ini adalah force yang dekat highest. So jangan terbalik. Okey, jadi macam yang saya cakap, I just masukkan the value, jawapan dia sebenarnya adalah A, 31. Okey. Just masuk dalam equation. Jadi I open my blackboard untuk show the solutions. Sekejap Okay, so the factor airplane speed is 360. Maybe ada yang tak tukar the speed 360 ni into meter per second. Okay, and then vertical of radius is 200 meter, and then the pilot mass is 75 kg. Okay, value of forces at lowest and highest. Okay, dia nak force lowest and highest. So saya tunjuk balik di derivation so that you boleh nampak.
bila dia ada dekat atas, saya lukis the airplane ni bentuk segi empat je. So you anggap dia airplane lah. So dia dah terbalik macam ni. So bila dia terbalik, saya pusing, saya buat satu bulatan. And then dia akan point ke center. Okay, ni adalah kita punya weight. Weight akan point kepada center. Weight is equal to mg. And the normal always in contact perpendicularly to the plane. Plane kita dekat sini, jadi normal kita pun akan sama ke bawah. This is the normal. So when we want to make an equation yang equal to the mv square over r, sebab fc kita adalah mv square over r kan. So at the maximum, jadi our weight now mg akan plus with our normal, then kita akan equalkan dia with the centripetal force which is mv square over r. Now our normal is equal to mv square over r minus with the mg. And then at lowest tak apa, sebab at lowest dia tambah kan, so dia akan jadi sama je. So at lowest the weight ke bawah and then the normal ke atas. Jadi the weight, the normal minus with the weight akan equalkan with the normal akan equal with our centripetal force. So the normal is centripetal force over r plus with the mg. So this one you terus masuk je lah dalam equation. So V tukar kepada meter per second, darab 1000 divide by 60 times 60, dapat berapa untuk in meter per second? 100. Kan? 100 meter per second. So we masukkan mass is 75. Saya ni je lah. 75 V square is 100 out of 2. I factorize m divide by r 200 minus with the gravity is 9.81. Okay, so berapa jawapan dia untuk n at maximum? T014.25. 3014.25. Sekejap. Kalau maksimum, okay, 3014.25 Newton. Okay, and then at the lowest, dia just tambah je lah kan. Tambah the mg, 4485.75 Newton. Okay, katakan kalau dia berada dekat, saya buat lagi satu, saya nak you guys wonder, boleh cuba, boleh buat. Okay, what if the plane dekat sini, kepalanya ke sana lah. So apakah dia punya tension? Okay, so I want you guys to find out. Nanti saya akan bagi jawapan dia dalam spektrum saya. So you guys can download in my additional notes, then you boleh tengok what happen if the position of the car dekat horizontal. But before that, you kena try sendiri, you kena cari sendiri, and then you look at my solution. Okay, boleh Boleh, insyaAllah. Boleh. Alright, so you guys need to do that lah, macam saya nak biasakan awak untuk independent learning. Okay, same to tension, teaser, next lecture. Mana ada next lecture? Saya dah tak ada dah next lecture. Hari ni adalah hari last, lecture 8. Tapi it is one of ni lah, apa nama, yang saya nak buat. Okay, jadi ada lagi soalan? Sir? Yep. Kalau untuk situasi ni kiranya ada angle lah. Kalau apa? Tak dengar? Untuk kat situasi ni. Aha. Kiranya ada angle kau? Angle, no. Dia memang betul-betul 180, dia dekat sini. Saya nak kat sini. Saya tak nak yang angle ni. Saya nak kat sini. What happened to the equation of the normal? Okay. Kat mana normal dia? Kat mana normal dia? Saya bagi teaser sikit. Ke kiri kan, sebab dia punya plane dekat sini. Jadi orangnya macam ni. Jadi normalnya ke kiri. Kita ada normal and then kita ada normal only lah kat sini. There's no weight. Tak ada weight pun. Tak apa, awak cari sendiri. Saya dah bagi jawapan pula.
So you cari sendiri, you try betul tak nanti. Malam ni saya akan bagi jawapan insyaAllah. Saya akan postkan dekat dalam sebenarnya saya punya spectrum. Okay, so saya rasa itu je. Before that, tulislah kata-kata sekejap saya akan clear this thing. Sekejap Kata-kata semangat untuk your kawan. Teruskan. InsyaAllah kita akan jumpa di Pasum dan jumpa saya di Pasum nanti. Tegur-tegur lah. Saya tak kenal pun kan. You. Say strong Aki. Okay, saya akan say strong. Alright. Okay, boleh baca. InsyaAllah next time saya ada lagi insyaAllah. Next time saya akan ajar electromagnetism if I'm not mistaken. I think the most difficult one lah, electromagnetism. Macam-macam lah. Saya suruh bagi ucapan kepada your friend, bukan kepada saya. Right. Thank you guys. Bye. Aisyah dah buka lagu dah. Alright, another 10 seconds, then I close this. Dia tak masuk macam tak banyak yang tulis. Okay, 30 seconds more. Okay, kalau ada you guys ada soalan ke, if any nak perlukan consultation ke, please let me know. Saya akan juga buat schedule lah, maybe dalam setengah jam ke kan, kita buat meeting. And saya akan... Yes, say. Okay. Saya rasa macam kalau ada masuk lah pun. So yang lecture lah. Saya banyak tak faham, bukan tak banyak tak faham, dia macam banyak keliru. Nak guna yang mana macam tu lah. Part mana Part yang daripada tak lah, saya macam pening tau. Dia macam nak guna yang mana ni. Yang tadi yang soalan last tu, daripada awal tu saya dah pening. So macam susah sikit faham. Okay, jangan pening. Alright, you tengok balik, you fahamkan. But if katakan stuck somewhere ataupun memang dah tak boleh nak pergi mana ke, you just let me know lah. You approach saya dekat Teams, nanti saya akan cuba consult. Yang lain pun sama macam tu, if katakan ada stuck mana-mana, just ask me lah. Okay, I try to help. Okay, so saya rasa itu sahaja dari saya. Kita jumpa lagi insyaAllah di Pasum. Kalau jumpa di Pasum, tegur-tegur. Okay, and good luck. Just keep up the good work. Okay, always bersemangat untuk belajar, jangan sekali give up, and insyaAllah akan ada sinar di hujung tunnel. Okay. Alright, Assalamualaikum semua. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor.